bersama dengan Zuhaimi Zainal Azam dan jurukamera di sana. Jom sama-sama kita saksikan sidang media yang dilaksanakan untuk Bangkok United. Assalamualaikum and good morning everyone. Thank you for attending the pre-match press conference of the Asian Club Championship Group B between JDT and Bangkok United FC. We will start with Bangkok United. Next to me is Mr. Tosh Tawan Sripan, the head coach of Bangkok United FC, and Kyoga Nakamura, the player from the club and their translator. And to the media, we will now start the Q&A session, but please use the microphone and introducing yourself. Morning, coach. So this is a match that you play in Malaysia. Okay, first match in ACLE 2, ACL 2, where you have won against us, Selangor. So how's your preparation and how confident are you for this coming match against JDT? ก็เกมนี้เป็นเกมที่2นะครับที่เราเล่นเจอกับทีมมาเลเซียในประมาณ10วันนะครับเกมแรกเราสามารถเอาชนะเซลังงอมาได้แล้วก็สำหรับเกมนี้ที่จะเจอกับเจโฮเราพี่แบร์มีความมั่นใจแล้วก็มีการเตรียมพร้อมกับทีมยังไงบ้างครับ ก็เป็นครั้งแรกกับทัวร์นาเมนต์ช้อปปี้ครับแล้วก็การได้มาเล่นกับเจโฮกับทีมถึงแม้จะเป็นเปรียบเทียบกับเซลังงอที่เราเจอมาก็เจโฮเป็นทีมที่น่าจะติดอันดับท็อปของเอเชียไปแล้วในเรื่องของคุณภาพทีมคุณภาพผู้เล่นแล้วก็ระดับนักเตะที่มีอยู่ในทีมค่อนข้างเยอะนะครับก็แต่ว่าเราเองก็เล่นในระดับเอเชียมา2-3 ปีแล้วเราก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมในสนามทีนี้ก็อยู่ที่คุณภาพในเกมเท่านั้นเองที่เราจะรับมือกับเยโฮได้ดีแค่ไหน So yes, it's our first time coming here away in Johor and play against Johor as a club. JDT, we take it as the coach personally view it as one of the best clubs in Asia, not only ASEAN but in Asia, with the top quality teams like this. But from the past experience, the past 2 years that we have faced against the top teams in Asia in our AFC Champions League experience, we are sure that we are having experience and we know exactly on how to handle them. And coach, any injury list after the match against Buriram that you lost 2-1 recently? So I know it's a very tough game against Buriram. So how's the mental of the player towards for coming against JDT? ก็มีลิสต์อัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะหลังจากเกมที่เราแพ้บุรีรัมย์ไป2-1บ้างไหมครับแล้วก็นักเตะมีสภาพจิตใจอย่างไรบ้างครับหลังจากที่แพ้ในเกมที่สำคัญแล้วเกมที่หนักหน่วงมาครับเรื่องของการผ่านเกมที่หนักๆเราก็มีช่วงเวลาที่ต้องจัดการแล้วก็บริหารทั้งเรื่องของนักเตะซึ่งเราก็เชื่อว่าในสควอตทีมที่เรามีเราก็พยายามที่จะหมุนเวียนแล้วก็บริหารนักเตะในการที่จะลงเล่นในทุกๆถ้วยทุกๆรายการของปีนี้ดังนั้นเรื่องของอาการบาดเจ็บเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะหมุนเวียนผู้เล่นให้บาลานซ์ในการเล่นกับแต่ละทีมมันก็เป็นสิ่งสำคัญและการฟื้นฟูสภาพจิตใจผมว่าเรื่องของการแพ้ในนัดที่แล้วไม่ได้ทำให้ความมั่นใจหรือสภาพจิตใจของนักเตะลดลงเรามีแต่ความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะเล่นในทุกๆรายการด้วยความมั่นใจเต็มร้อย With this hectic schedule that we play 2 times a week, it's pretty normal that we get injuries. But what we have planned out right before the start of the season is that we strengthen our squad. We try to balance up, we try to rotate, and everyone can replace each other as much as we can in each match. And in terms of the mentality after the big loss, not a big loss, after a loss, it doesn't affect us mentally that will try to drain our confidence. We still confident as we are. We're trying to play as the way we are as usual. Hi Coach, I'm Zul from Astro. Coach, mentioned about Buriram. Showing a way to stop them. Do you see Buriram performance as an example for Bangkok United?
prefer to impose your own style when facing JDT? ก็พอพูดถึงบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์สามารถเอาชนะกับโจโฮไปได้นะครับพอพี่แบนเห็นเกมนี้แล้วอยากจะเล่นด้วยอาจจะตามแท็กติกของบุรีรัมย์เพื่อที่จะชนะ JDT ได้หรือว่าก็ยังจะยึดมั่นหรือเล่นในแนวทางของเราอยู่ครับเราแต่ละทีมก็มีแนวทางของตัวเองเราไม่สามารถเปลี่ยนแนวทางการเล่นของตัวเองให้เขาเรียกเกิดความซับซ้อนหรือสับสนได้เพราะฉะนั้นเราก็เล่นในวิธีการในแนวทางของเราแต่ว่าคุณภาพของยาโฮจะทำให้เรากลับไปเล่นในอีกแบบมันก็เกิดขึ้นระหว่างเกมแต่ว่าเราพยายามสู้ในแบบของเราก่อนนะครับObviously, each team has its own identity, has its own characteristic. Obviously, JDT is the big team, top teams. For us, we will always try to play as our main team characteristic. We try to stick with our plan, as how we play. But obviously, with the quality of the JDT players during the game, they might made us or force us to try to play in different ways, different approach. But anyway, we try to stick with our characteristic. Hi, Coach. Peter from ASEAN United FC. This competition, the Shopee Cup, brings together the best teams in Southeast Asia. Do you expect to see a difference in the intensity of the matches? And how much do you think playing regularly against all the best clubs from this region can help improve football in the region?ก็แน่นอนถ้วยช้อปปี้นะครับเราทีมที่ดีที่สุดในทวีปอาเซียนมานะครับโค้ชมองเห็นว่าเราจะสามารถนำได้มี intensity ที่สูงขึ้นแล้วก็สามารถจะช่วยพัฒนานักเตะของเราอย่างไรบ้างครับแน่นอนก็อยู่ที่แนวทางของแต่ละทีมในการที่จะสร้างสไตล์หรือคาแรคเตอร์แต่ว่าในเรื่องของฟุตบอลสมัยใหม่มันก็ทำให้นักเตะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาขีดความสามารถแล้วก็เล่นในขีดความเข้มข้นของเกมที่สูงขึ้นซึ่งมันเป็นการยกระดับของทีมในระดับอาเซียนให้เล่นในแบบนั้นแล้วก็ทำเรื่องของคุณภาพของทีมแต่ละทีมให้สูงขึ้นได้ดังนั้นเราเองก็มีตัวโลคอลในการที่เล่นกับทีมของเราเยอะดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่เราพยายามพัฒนานักเตะโลคอลของเราด้วยให้เล่นในแบบนั้น So obviously, in football days, it has developed globally, and we will try. It depends on each team on how they plan out, on how they want to improve in each individual. Yes, we do have our local players to be improved to try to get into the next step altogether as a team. With the intensity that we are playing, especially in the Shopee Cup, that is the higher level than the local leagues. Ryan from ASEAN United FC as well. Question for both of you, just with this competition in its second season, how is it resonating with the club, with Thai teams, and kind of in the region as we're seeing an ASEAN-specific competition? How is that approach different here, and how much does the national team side of things play into it as well?ก็ช่วยช้อปปี้เป็นตอนปีนี้เป็นปีที่2นะครับที่มีการจัดการแข่งขันขึ้นเรามองทัวร์นาเมนต์นี้อย่างไรบ้างครับแล้วก็เราจัดเกมจัดความพร้อมแค่ไหนสำหรับถ้วยนี้ครับทั้งในแง่ของสโมสรเองแล้วก็ตัวทีมชาติเองครับก็เราเห็นจากปีที่แล้วที่เราได้ดูรายการติดตามนะครับช้อปปี้ครับซึ่งมีทีมคุณภาพทุกทีมในที่ส่งเข้ามาแข่งขันแล้วก็นักเตะที่เขาเรียกอะไรโควต้าในการเล่นช้อปปี้ในปีนี้ก็ทำให้ขีดเขาเรียกความเข้มข้นของเกมหรือคุณภาพของแต่ละทีมมีขีดความสามารถที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นทัวร์นาเมนต์ของช้อปปี้ในปีนี้ก็จะสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วในเรื่องของความเข้มข้นของตัวผู้เล่นแล้วก็เกมด้วยแล้วก็ความน่าตื่นตาตื่นใจในของพวกเราที่ได้เข้าร่วมก็เป็นความน่าสนใจอีกถ้วยหนึ่งซึ่งเราให้ความสำคัญพอๆกับในลีกเราแล้วก็FC แชมเปี้ยนลีกที่เราเล่นดังนั้นมันก็มีความสำคัญเท่ากันแต่มันก็แตกต่างตรงที่ว่าเราอยากได้ทีมที่พร้อมที่สุดในการเหมือนกับเบสทีมที่เราจะลงเล่นแต่ว่ามันทัวร์นาเมนต์หลายๆทัวร์นาเมนต์ที่เราร่วมในปีนี้5ถ้วยเนี่ยมันอาจจะลดทอนเรื่องของขีดความสามารถในเรื่องของการเหนื่อยล้าแล้วก็ตัวผู้เล่นหลักๆที่ไม่สามารถที่จะลงในแมตช์สำคัญได้เงี้ยมันก็จะลดทอนเรื่องของคุณภาพของทีมเราลงไปนิดหนึ่งแต่เราก็จะพยายามสู้ในคาแรคเตอร์ของเราในแบบของเราFrom the last season was the first tournament of the Shopee Cup. We have been watching it, and we've seen it with the quality and the challenges that we will be facing. We are
exciting to be participated in this season with the foreigners quota, with the top teams in ASEAN that are participating in. Obviously, it will help and it will have the big quality, big challenges ahead. We here prioritize it as equal, as important as domestic league, AFC Champions League. But one thing that might pull us back is the hectic schedule that we were playing 3 days a game, and that could not fill out our best potential players in every single match that we are participating in. And coach, Sorry. I was just going to follow up for Kyogo. So Okay. Yeah. what's this competition been like for you on the pitch compared to playing in Singapore or playing for the national team? I know it's been only one match, but like how has it been in this competition for you? I'm really excited to play for Shopee Cup because of it's first time to play for Shopee Cup. So I'm really excited to play, but we can play against like top Asian team, which is like JDT and other team also. But it doesn't matter who opponent is. We try our best what we can. So really excited, but we just try our best what we can. Thank you. I need to translate to Thai. So คำถามสำหรับเคียวกานะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่จะได้ลงเล่นกับช้อปปี้ครับครั้งแรกอะไรประมาณนี้ครับเคียวกาบอกว่ามีความตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้ลงเล่นกับท็อปทีมในอาเซียนอย่างมากโดยเฉพาะทีมอย่าง JDT จาโฮนะครับก็มีความตื่นเต้นที่พร้อมที่จะลงเล่นกับนักเตะระดับท็อปนักเตะคุณภาพระดับสูงแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดครับ So for your tomorrow match, for the tactical approach by the coach, is it important to kill the midfield of JDT that they are really good in the middle and the key player who is to be watched, for against JDT, that the player that really worried for Bangkok United. Who is there? Who's to look out the key man in the midfield? Number 25, Malaysian player. Because I came to here for against Malaysia national team against Singapore. I play with him and really good player, so I'm really focused on him. Yes. So, coach, recently that you mentioned that it's very tough to play that the cow grass in Selangor, but tomorrow night you will play a very good pitch. So your comments about your style of play will be different compared to Selangor. ก็ในการแถลงข่าวกับเซลังอนะครับพี่แบนได้มีการเมนชั่นถึงเรื่องหญ้าใบใหญ่ที่เซลังอนะครับแต่พอมาเจอ JDT แล้วอาจจะเป็นหญ้าใบเล็กเหมือนที่เราคุ้นเคยครับมีคอมเมนต์ยังไงบ้างครับก็เป็นสิ่งที่เป็นความคุ้นเคยของเราแหละเราก็เล่นในภาพสนามแบบนี้แล้วก็การสไตล์การเล่นหรือคาแรคเตอร์การเล่นหรือว่าวิธีการเล่นก็เราก็เล่นกับสนามที่เป็นแบบนี้มาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าเยโฮก็แตกต่างออกไปในเรื่องของบรรยากาศเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพสนามที่สมบูรณ์ 100% ก็อาจจะทำให้เราสนุกกับการเล่นในสนามแบบนี้แล้วก็แต่ว่าอย่างที่ว่าคุณภาพของเยโฮก็อาจจะทำให้เราสามารถยากลำบากในการเล่นในสไตล์ของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเรื่องของวิธีการที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่เราสามารถชนะความแข็งแกร่งของมิดฟิลด์ของเยโฮได้ยังไงYes, in terms of the glass, it's similar on what we are used to. So we can keep our team characteristic. We can play as the way we normally play, as the way we like to control the game. But what is different is the environment here in JDT that might excite the player, might give more challenges to the player. Obviously, they are looking forward to play in such a top stadium, top facility like this. But the key factor is the quality of JDT players will make a difference, will be the big challenges to the game. Question to Kyoka. You just mentioned about the Malaysian national team just now. So, based on your experience in Malaysian national football team, how did it help for your match tomorrow? And what do you expect JDT
expect? Yeah, what do you expect in terms of performance against Darul and tomorrow with this game? I play against Malaysia. There is a lot of talented player. Alif Aiman, a lot. So we are really excited to play against JDT, and I had excited against Serango as well, and so but we just try our best what we can. ก็ส่วนตัวเคียวกะได้มีประสบการณ์ในการเล่นกับทีมชาติมาเลเซียนะครับในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาก็มีแน่นอนมาเลเซียมีผู้เล่นตัวโลคอลหรือตัวสัญชาติมาเลเซียที่มีคุณภาพมากมายนะครับอย่างเช่นอาลิฟไอมานหรือว่าจะเป็นเบอร์ 25 ของตัวเจ้าโฮเองนะครับฟิเกเรโดนะครับที่เพิ่งเข้ามาสู่ทีมชาติมาเลเซียก็ตื่นเต้นครับเจ้าตัวตื่นเต้นกับการที่ได้ลงเล่นในแข่งพรุ่งนี้แต่ว่าก็ยืนยันว่าพรุ่งนี้พร้อมจะทำให้ดีที่สุดครับ Any more question? If there are no more questions, we will now proceed to the photo session. Thank you. Thank you ขอบคุณครับ ครับ Baik, itulah dia gambaran keseluruhan kita dapat lihat diluahkan oleh Bangkok United untuk bertemu dengan Johor Darul Takzim pada 5.30 petang esok, dan pastinya jurulatih Bangkok United mengakui bahawa JDT bukan sahaja hebat di ASEAN, malahan peringkat Asia, dan pastinya pemain nombor 25 iaitu Johor Figueiredo bakal menjadi orang yang perlu diikat oleh Bangkok United menjelang perlawanan yang akan berlangsung pada esok bagi menentukan sama ada JDT mampu atau tidak melaksanakan 3 mata penuh di laman mereka sendiri. Dan selepas ini kita akan bersama-sama dengan wakil daripada JDT untuk sidang media mereka pula. Nadi terkini berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, Nadi terkini sidang media pertemuan antara JDT dan juga Bangkok United untuk Piala Shopee 2025-2026 yang akan berlangsung pada esok kembali, dan pastinya esok Khamis 25 September 2025 jam 5 petang langsung khas di saluran 803 kami akan bawakan dahulu perancangan untuk perlawanan Johor Darul Takzim dan juga Bangkok United. Dan jangan lupa untuk saksikan di mana kalau bukan di saluran 803. Baik, ini adalah kedudukan terkini untuk kumpulan B di mana Johor Darul Takzim berada di kedudukan kedua walaupun sama mata dengan pendahulu iaitu Swee Ring, tetapi jumlah jaringan mereka lebih berbanding Johor Darul Takzim. Pertemuan bersama dengan Bangkok United pastinya ingin dilihat kerana Bangkok United adalah perlawanan pertama dan Johor Darul Takzim mempunyai motivasi yang sangat tinggi apabila menang ke atas Lion City Sailors 3-1 sebelum ini. Baik, kita menanti sebenarnya untuk apa yang akan dikatakan oleh Johor Darul Takzim menjelang perlawanan bertemu dengan Bangkok United, dan saya kira pertemuan dengan Lion City Sailors iaitu klub dari Singapura sebelum ini 3-1
menjadikan bahawa JDT sebenarnya bersedia untuk kempen Piala Shopee kali ini. Walaupun sebelum ini mereka bertemu dengan klub iaitu Buriram United, mereka tewas 1-2 dalam ACLE dan ianya tidak menjadi kesukaran untuk bertemu dengan Bangkok United. Pasukan yang berbeza, pasukan yang tidak sama, tetapi motivasi yang ada apabila perlawanan terakhir dalam Liga Super, apabila Johor Darul Ta'zim berjaya membelasah Sabah 8-0 dan ianya menjadi satu persiapan yang sangat lengkap untuk Piala Shopee 2025-2026. Dan jom kita bersama-sama dengan jurulatih dan juga wakil pemain Johor Darul Ta'zim. Okay, now we will continue with JDT FC. We are with JDT head coach Mr. Cisco Munoz and the JDT player Hong Wan. To the media, we will start the Q&A session now. Please use the microphone, okay? Coach, for tomorrow match against Thailand team, so how's the preparation, your thoughts for tomorrow match? Hello everyone. One of the things we spoke 3 days ago, 4 days ago about this tough game. Sure. Now we have more information about the opponent team. They are a good team. They have important players. Also in the last third, they can change the game in some individual actions. We need to be very focused in all the actions in offenses and defenses. Situations, and one of the important things is we need to be solid and sure with football what we are doing. We sure we have our chances, and we need to start the game very well, and we try to connect with our fans in the first moment, and we need the power for everybody here to try to take a very good result. After a 8-0 against Sabah, so how's the moral of the player? Even though it's a different championship, Malaysia League and Shopee Cup is totally different. So how's the moral of the player? Sure, tomorrow the game demanding another situation. Until now, maybe not demanding in our championship. Right now, one of the things is important is continue building what we need to do, and we need to stay solid because it's important we not receive the goals in this important competition. We need to put the focus in the clean sheet because it's one step more what we need to do at home, because against Sailors, it's true we receive in the last moment what I think we can give one step more if we are stronger about that. We know they are good players forward and they have good qualities, but we need to be stronger about this situation because it's important for us. Hi Coach, I'm Zul from Astro. Coach, do you see the loss to Buriram United just a setback or as a warning sign that JDT must adjust against Thai clubs? Can you put a little bit because I can't not listen? Okay Coach, you see the loss to Buriram as just a setback or a warning sign that JDT must adjust against Thai club? One of the things is the last game they played was Buriram against them, and they have a good team. Both teams can win this game. It sure is the same level of the game what we play against Buriram away, but sure we have one step forward right now because we play at home with our fans, with our people, and sure we are more comfortable about that. It sure is a tough game, and what I told you is we need to be focused in all the actions. We need to be concentrated in all the moments, and one of the important things, we cannot repeat the same mistake what we did in Champions the last game. I mean, we was a very good team. We are correct in 75 minutes, 18 minutes, and we lose the concentrated minutes, and we lose the game. I mean, one of the things what we need to do is to be more stronger about concentration, mentality, and power, and character, and to try to give the maximum in the 90 minutes, because when you play against very good opponents, normally if you open the door, they're coming inside. So you mentioned that you need to control the momentum of the game. What about the back three or back four that against Buriram they did a silly mistake, kill the game?
This is one of the things what we spoke and we are working about that. Is one of the situations, sure, if we can arrange, is better for the team. But we have the control and the positive things nowadays against Buriram. One of the things is, and after when we was lost, because 6, 7, 8 minutes we was lost, after immediately we recover again the game and we have to control the ball, we continue with our chances, we have the possession and we have the control about that. I mean, one of the things what we need to do is about these situations, is these small things in important games is important, and one of the important things right now is have the control about the small details. If we have the control about the small details about these important players and important things, is sure we are give one step forward. I mean, the idea is to try to give or try to move forward about these small things and to be more solid about the situations. Hi Coach, Peter from Astro United FC. The Shopping Cup brings together the best teams in Southeast Asia. Do you see a difference in the intensity of the matches? And how much do you think playing regularly against these other top sides from Southeast Asia can improve the standard in the region? I think it's we are one of them. Also, we have this intensity, we have the power, we have these capacities of the players. I mean, it's very nice for everybody try to play this type of the competitions, because these competitions always give us one plus more about the tactics things, about the technique things, about the intensities, about the mentality, about the mature some situations of the game, because sometimes in our championship not happen different situations about what we try to find. And one of the things also demanding this competition is we need to learn very faster about these situations. I mean, because sure the opponents have in front of you, sure the striker have in front of you, they'll give you another chance. I mean, I think it's one step forward also for us, because we every single day we are better and better about some situations. Not only our championship demanding, demanding also the Shopping Cup. And this is nice because the most important is how we are learning, how we are improving, how we are growing up about some situations. We need to be solid about and consistent about what the capacities we have in our team. And just a quick question for the player, just about the rivalries between the clubs, playing other clubs from Southeast Asia, Singapore, Vietnam, Thailand. How does that feel for the players in the team? Firstly, good afternoon, everybody. Yeah, for us as players, we know how important that being the best team in Southeast Asia is for us. So obviously winning games, and that's what we do at JDT, and that's the most important thing. So we look forward to these type of games against Southeast Asian opposition, because we don't get it too often, but yeah, we look forward to these games and hopefully we can win. Owen, can you tell us about your condition after you are now 100% to play, after you have some medicine issue? So how excited you are to be part of team for this tournament? Yeah, obviously I was out for a long time. I worked really hard to get back to being able to play again, and yeah, I'm pretty in good condition. I'm working hard for the coach, and luckily thankful to the coach and boss that they trust me to give me some minutes the last game. And I'll just be ready. If the coach needs me or the boss needs me, then I'll try my best. That's all I can do. I think there was a rare situation for the footballer. So how motivate you to get back and come back as a footballer? Yeah, of course. When you're out as a footballer, it's the worst thing, You want to be with your teammates, with your friends, playing on the pitch. And when you're injured, you can't do that. But thankfully, thanks to all the doctors and all the members of staff and the coaching staff and the sports science, I'm in a position today where I can play football again, and I'm very thankful for that. And yeah, like I said, just happy to be back playing football. That's the best thing you can do as a footballer. And Coach, recently Bangkok United played against Slang FC. So have you analyzed the way of style of their play, and do you who that the player of Bangkok United to be watched?
One of the things it's we are doing like a staff is always follow all the games for our opponents, because it's important to try to give the maximum information for the players. Yesterday they had a meeting with Adrian, our analyst, and we spoke about what we are doing, which players is interesting, which players is injury. I mean, all the situation what to try to give to them. And also we try to give the 3-4 points, how we can stop them, what we need to stop them, or how they have the best condition they had. And tomorrow it's important to not give the chance, because the 3 players have forward, they are very speed, they have a good conditions, and is one of the team have a good creative, they try to move the ball. It sure is important also we have the control of the ball, because when they have the ball they have a good movements and they try to arrive. And this is important in the last third and the areas. I mean, the bots tomorrow I think is the key. We have our chance. It's sure they create some chances, because it's normally because they are good players, and tomorrow it's important have one step more with the personality about the situation, because if we give this step forward, I think it's better for our team. And Howard, if you have a chance to play tomorrow by coach, you will play in the middle. So how important midfield, the role of midfield, to make sure that the movement and the way to stop the back-handed player to come forward against the area? Obviously, the job of a midfielder is very important. Play stops and starts through the midfield. So obviously, we've been working really well with the coach. We've been working a lot of tactics and how the midfield 3 as a unit need to move and protect the defense and also link to the strikers. So, like I said, we've been training really well this week with the coach, and we're looking forward to playing tomorrow. And how important for you as a player, box-to-box play, to make sure that JT dominates in the middle? Yeah, of course. As a midfielder, normally games are won and lost in the midfield. So we've got plenty of top midfielders in the team. We've got Hector, Jambu, Nacho Mendes, Nacho Windsor, just to name a few. We've got so many, and whoever plays will do the job. You know, we have such a good squad, and I'm sure whoever coach chooses to play will carry out the assignment and play to the best of their abilities. Coach, it's the second edition of the Shopee Cup, but the first season JDT are playing in it. How would you say this competition is resonating with the club and the fans, and how would you describe JDT's approach to the competition? One of the things is we are very happy to play this competition, because it's important for us to try to every single competition try to arrive to more forward as possible, because we are JDT and although we have a big ambition about that. I mean, one of the important things is for us is one of the things to try to have more competition, because we have 33, 34 players and we can rotate and we can play in different levels, and this is important because we have a lot of players in our squad. When we play different games in different levels of the competition, every day is what I told you before. One of the things is when you play against good teams, it's sure demanding in other situations. We know demanding in our championship. If we have the balance and we can play in Shopee Cup and we can play champions, it's sure we can repeat more times the situation sometimes in our championship, not demanding for us. I mean, I think is one step more for this year, is one step more to try to have the ambition about the not only 3 competition, because only we have cups in our leagues, in our federation. And one of the things also is important is to try to give this step for everyone and try to, because one of the things I learned was about the mistake, and I made the mistake, and after I learned and I improved. I mean, and this is the situation, and one of the things what we try to do is how the team is improving about the situation, sometimes not demanding habitual in our championship. Just a quick follow-up on the fans. How much do you think it would mean to them to become the best team in the region by winning this competition? One of the things is important for our fans, understand they are coming and we need them. It's important tomorrow the fans help us and come in and try to give a very good atmosphere.
And because always when we play at home and we play against good teams, they give one plus more, and this is important for us. I mean, always when we have the support and everybody is together in the same direction, I think it's better and we have more stronger. Coach, how will you define your best 11, especially in striker, after Bergson scored hat-trick in last match? And second question, how is status Hector Havel after he not played in the last match? One of the things what we are thinking right now is, I don't know you agree or not, we need to keep the momentum. And the momentum is important, and we need to follow with some players, and we need to continue. I mean, this is the things. It's when you give the opportunity and they score and they give the maximum for the team, we need to keep the momentum about that. And this is one of the important things we need to put in our mind. And the second one was if Teto is coming back, or Hector also, you asked me, no? Teto is back because he's coming back to train to the teams. We will see if he's coming in the list or not. And Hector, it's okay. It's one of the things only. It's what I told you. We have 34 very good players in our squad. It's important to have a good rotations, and we will see also if Hector is coming inside or not. And we try to choose the best one. But one of the things, I'm sure you will agree with me, who play another day in the first 11, they give a very good performance, and we need to try to keep the momentum. If there are no more questions, we will now proceed to the photo session. Thank you. Inilah gambaran keseluruhan persiapan secara mutlak JDT untuk bertemu dengan Bangkok United untuk esok pada jam 5.30 petang. Dan pasti mereka tewas sebelum ini, mereka kalah, mereka gagal untuk dapatkan 3 mata bertemu dengan Darul United. Wakil daripada Thailand, tetapi hakikatnya untuk perlawanan kedua di Piala Shopee 2025-2026, kali ini sasaran 3 mata itu sangat penting untuk mereka dengan syarat mereka perlu solid dari segi gameplay dan juga pastinya mereka perlu untuk kekal fokus dan konsisten dalam setiap perkara yang apa mereka ingin lakukan. Baik, jangan lupa untuk terus saksikan. Ini dia perlawanan Piala Shopee dari lagi satu wakil Malaysia, iaitu Selangor yang akan bertemu dengan Tampines Rovers, iaitu pada Rabu 24 September 8.30 malam. Jangan lupa untuk saksikan untuk wakil ini, dan Selangor berada di kumpulan A. Dan sama-sama kita doakan kejayaan Selangor untuk meraih 3 mata penuh juga secara keseluruhan. Baik, jangan lupa ini adalah apa yang akan berlangsung pada Khamis, iaitu esok 25 September jam 5 petang. Langsung khas kami bawakan kepada anda di saluran 803. Pertemuan antara Johor Darul Takzim dan juga Bangkok United. Dan sesiapa yang berdekatan dengan stadium, jangan lupa untuk beli tiket dan laksanakan sokongan penuh anda kepada wakil negara, iaitu Johor Darul Takzim. Baik, dan ini dia untuk saingan Shopee Cup ini, iaitu Bangkok United ingin takluk Stadium Sultan Ismail pada petang ini 5.30 petang untuk Nadi bola bersama dengan Haji Zainal dan juga Asmi Bakiri. Kita bawakan kepada anda perkembangan terkini dan mutakhir apa yang berlangsung di Stadium Sultan Ismail. Baik, itu dia secara keseluruhan gambaran yang kita telah kongsikan kepada anda. Sidang media melibatkan Bangkok United dan juga Johor Darul Takzim. Dan pastinya saya kira gambaran keseluruhan telah diberikan. Dan perlawanan sengit akan berlangsung antara Bangkok United dan juga Johor Darul Takzim. Dan sekarang ini kita tamat di sini untuk Piala Shopee dan kita doakan kejayaan untuk Johor Darul Takzim. Semoga mendapat 3 mata penuh secara keseluruhan dalam perlawanan kedua. Saya Zaki Zainal. Itu sahaja untuk Nadi Terkini hari ini. Bersua muka kita kembali nanti.